Grade 11 Data Representation 11 ශ්‍රේණියේ දත්ත නිරූපණය පළවෙනි වීඩියෝ පටය. First we are going to review bar graph lesson, I think grade 8. මුලින්ම අපි තීර ප්‍රස්ථාර පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්නවා. Birthdays of a group of students are given in the following table. Draw a bar graph to represent data. We know we take the date to the horizontal axis, number of students, otherwise frequency to the අපි තිරස් අක්ෂයට දවස් ගණනක්, සිරස් අක්ෂයට ළමයි සංඛ්‍යාවත් අරගෙන මේ විදිහට නිරූපණය කරනවා. Now there is a gap between this each and every column. මේ අතර gap එකක් තියෙනවා. But in the histogram, now we are going to learn the histogram next one, no gap between these. And here height represent the frequency or number of students. ළමයි 5 දෙනා නම් උස 5යි. ළමයි 7 දෙනා නම් උස 7යි. But next we are going to learn histogram. In the histogram, height is not equal to the number of students or frequency. පොඩි එතකොට මේ වගේමයි අඳින්නේ. අන්නේ පොඩි වෙනස්කම් දෙක තියෙනවා. gaps නෑ. ඒ වගේම උස frequency එක නැත්නම් සංඛ්‍යාතයම නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. නම් අනිත් ටික මේ විදිහටම තමයි histogram එක අඳින්නේ. මේ histogram එක එහෙම නැත්නම් ජාල රේඛයේ අඳින්න තමයි අපි මේ bar graph එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තේ. histogram කියන්නේ ජාල රේඛය. අපි දැන් ජාල රේඛය අඳින්න යනවා. ඊට කලින් මම අර bar graph එක එහෙම නැත්නම් තීර ප්‍රස්ථාරය ගත්තේ. මේකත් ඒ වගේ එකක් කියලා කියන්න අවශ්‍ය නිසා. Differences between bar graph and histogram. ඒතර එහෙනම් histogram එක අඳින්නෙත් අර විදිහටමයි. හැබැයි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. bar graph represent the discrete data, histogram represent the continuous data. සාමාන්‍යයෙන් graph එක විවික්ත දත්ත නිරූපණය කරන්නේ, ජාල රේඛයක සන්තතික දත්ත නිරූපණය කරන්නේ. ඒක හැබැයි වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. This is very important. There is a gap between two columns in bar graph, but no gaps between columns in histogram. Histogram එක එකකට යාවෙන්න අඳින්නේ. The height of the column represent the frequency. bar graph එකේ උස තමයි අර ළමයි සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරේ. The area of the column represent the frequency. එහෙනම් histogram එකේ ඒ අඳින කොලම් එකේ එහෙම නැත්නම් තීරයේ වර්ගඵලයෙන් තමයි ළමයි සංඛ්‍යාව හෝ මොනවා හරි සංඛ්‍යාතය නිරූපණය කරන්නේ. ඒ වෙනස්කම් අපි උදාහරණ වලදී බලමු. After drawing the histograms, it is better you refer this part again. ඔබ ජාල රේඛය ඇඳලා පුරුදුනාට පස්සේ නැවතත් මේක බලන්න මේ දෙක අතර වෙනස මොනවද කියන එක. Draw the histogram to represent data given below. මේ දීලා තියෙන දත් සඳහා ජාල රේඛය අඳින්න කියලා කියන්නේ. Class 21, 25, 25, 29. Now here is this class ending with 25. This class started with 25. Otherwise, the upper limit of this class is equal to lower limit of this class. මේ සංඛ්‍යා දෙක සමාන බවට පේනවා. එතකොට මේ ඉතින් 21ත් 25ත් අතර 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. 25ත් 29ත් අතර 25ක් ඉන්නවා. frequency එක කියන්නේ එකයි. 29ත් 33ත් අතර 40ක් ඉන්නවා. Right. Then this horizontal axis represent class 21, 25, 21, 25. This 25 is common for these two. මේ දෙකටම එකම පොදු 25 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙන තැනින් මේ ක්ලාස් එක මේ දෙක රූප පටන් ගන්නවා. මේ තරම් ગેප් එකක් නැහැ. 15 10 15 15 මැද. We can draw in the same way, no gap between the columns. And here height is 15, but actually we consider the area. When you are think this is 1 unit, 1 multiplied by 15, 15. මේක වර්ගඵලය තමයි 15 විදිහට අපි ගන්න. හැබැයි
උසත් පහළම වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේකෙදි වර්ගඵලයේ සැලකීමයි උස සැලකීමයි කියලා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙනස්කම එනවා මෙන්න මේ පන්තිවල තරම වෙනස් ආකාරයේ ජාල රේඛා අඳිනකොට අපි පස්සේ එක කතා කරනවා. Now in this case height and area of the column is equal as a number, but when we are draw the histogram which have different class intervals, we have to consider that. Now let's see at that time what is the different perfectly. Draw the second example. Draw the histogram to represent data given below. දෙවන උදාහරණය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා බලන්න. මේක 29 ඉවර වෙන්නේ මේක 30 න් පටන් ගන්න. The upper limit of this class 29, lower limit of this class 30. In the previous question these two are same number but here different. 39, 40. Therefore before drawing the histogram we have to prepare a new table with the class boundaries. You know these are called class limits. We have to change the class limit into class boundaries. මොකද මේක ඇන්දොත් මෙතන 29 සහ 30 කියන අතර ગેප් එකක් තියෙනවා. ඒතර එහෙනම් අපිට අර කොලම්ස් යාවෙන් අඳින්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේකට අඳින්නේ නැහැ. ඒක සමාන කරගන්නවා class boundaries සලකලා. පන්ති සීමා. How to take this 29 for actual technical method is add 29 and 30 divide by 2. Add upper limit of this class and lower limit of this class, divide the answer by 2, 29.5. Then this one also same 29.5. Add these two, divide by 2, 39.5, 39.5. That is a technical method, but you can use the short method. This is 29, add 0.5 to this one, it becomes 29.5. Subtract 0.5 from this one, that is 29.5. එහෙමනම් මේක පන්ති ඉහළ සීමාවට දශම 5ක් එකතු කරාම මේක මේ බවුන්ඩරි එක ලැබෙනවා. හැබැයි මේකෙන් දශම 5ක් අඩු කරාමත් ඒකම ලැබෙනවා. එහෙමනම් එලෙස ඔබට මේ අලුත් ටේබල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීකවන්සිස් වල කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍යුනේ මෙන්න මේ ગેප් එක නැති කරලා මෙතන සමාන කරගන්න විතරයි. Now this is 19.5, 29.5, 39.5. We can draw the histogram. අර විදිහටම අඳින්න පුළුවන්. එකම වෙනස මෙතන අපි මේ අලුත් වගුව අනුව තමයි මේක ලබා ගත්තේ. Distribution which have different size class intervals. Now see this distribution marks 20, 40. There are 12 students. ලකුණු 20ත් 40ත් අතර ළමයි 12ක් ඉන්නවා. Between 40 and 50 only 8 students. 40ත් 50ත් අතර ළමයි 8යි ඉන්නේ. Now you can see the size of this class interval 10. 50න් 40කට උන 10යි මෙතන පරතරය 10යි. 10යි 10යි. හැබැයි මෙතන 30ක් එනවා මෙතන 20ක් එනවා. එහෙනම් මේක තමයි වෙනස් ප්‍රමාණයේ පන්ති පවතින අවස්ථාව. Right. It's the same table, a table තමයි. Now even this is 20, 40, we write the scale as 20, 30, 40, 50, 60, 70, likewise up to 100. Because the smallest class width is 10. So 10 10 නේ වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි 20න් පටන් අරන් 10 10න් මේක ලියාගෙන යනවා 100 දක්වා. දැන් ඔබට පේනවා මෙතන 20 ඉඳලා 40 දක්වා පළමු වන පන්තිය නිසා ඒ කොලම් එක ඒ තීරයේ පළල සාමාන්‍ය එක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා. එතකොට එහෙම නම් කරන්නේ මේ උස දෙකෙන් බෙදලා තමයි ගන්න.
මේ සංඛ්‍යාතය ෆ්‍රීකන්සි එක දෙකෙන් බෙදලා තමයි උස ගන්න. 12 දෙකෙන් බෙදුවම 6යි. එතන 6ට. ඇයි දෙකෙන් බෙදුවේ? මේ පන්තිය සාමාන්‍ය පන්තියක් වගේ දෙගුණයක් නිසා. මෙතන පන්තිය තරම 1යි. ඒක නිසා වෙනසක් නැහැ. උස 8මයි. මේ වෙනසක් නැහැ. මෙතන මේ පන්තිය සාමාන්‍ය පන්තිය වගේ 3 ගුණයක් වෙනවා. එහෙනම් 9 3ෙන් බෙදලා තමයි උස ගන්න. This is the 2 times of this class width. Therefore, height of this column should be half of this 12. Divide 12 by 2 and take this one. This class is 3 times of this class. Therefore, height of the column is, take the height, divide this frequency by 3. Class is 3 times, width is 3 times. Therefore, height is 1/3. Divide 9 by 3 and take the height. Now you can see at the beginning at all, in the histogram, this area represents the frequency. Now we can say this width is 1 unit. Make ekaka ekai. 1 multiplied by 8, 8. Then this area represents 8. Now here this width is 2. Make a palala මේ වගේ එකක දෙකක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දෙවරක් 6. 12 ලැබෙන්නේ මේ වර්ගඵලය. මෙතන මේක 3යි. ඒකක 3යි. 3 වරක් 3 9යි. එතකොට තමයි මේක ලැබෙන්නේ. The other one is, now this class intervals are started from 20. You know, 20 to 30, 1 unit, 1 square. But from here 1 to 20 also 1 square. Therefore, we can see this part is not according to the scale. Therefore, I break this axis. Then අපිට පේනවා මෙතන මේකේ පරිමාණය අරන් තියෙන්නේ එක කොටුවකට 10 ගානේ. හැබැයි මෙතන 20ක් තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට මේ වගේ කොටු දෙකක් අතරින් එක අපරාධේ. සමහරවිට මීටත් වඩා වැඩි ස්පේස් එකක් වෙන වෙලාවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ටික මේ පරිමාණයට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන දුර අපට මේ පරිමාණය නැතුව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පෙන්වන්න මෙතන මේ අක්ෂය පොඩ්ඩක් බිඳලා කඩලා වගේ තමයි අපි අඳින්නේ. මේක පරිමාණයට නොවේ කියලා පෙන්වන්න. Now you can answer for the exercise 15.1.